ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. Okay, done. Concord, sir. Friend, madam. Make the logo more permanent. No, we are carved that. It is not carved? paint. Yeah, Yeah, carved. that is what I was If that paint goes also, that It is still carved. it will be there. Then it Carved it. Yeah, carved it. perfect. ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ NP ಸರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sir, congratulations to the entire team. Thank you. See that? Actually, Concord is called. Concord. Concord. It's very heavy, sir. It is not stone. Concord. Cement mixed with something. Everything can be detachable. ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ.
ತರ ಜೆಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಜೆಸಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ದಿವಸ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಾಹನ ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೆಸಿ ನವ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜೆಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿತಿರುವಂಥ ಲೇಡಿ ಜೆಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜೆಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೆಸಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿಗೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 43ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘಟಕವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರ ಟೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ JFD ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗೋಗಾಟೆ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಇವರು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರೀಜನ್ ಎಫ್ ನ ZUP ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ JPF ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನ ಜೆಸಿ ಸೆನೆಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಬಲ್ಯ ತಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಘಟಕವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ JCI ಸೆನೆಟರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ VR ಹೆಗ್ಡೆ ಜೆಸಿ VR ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. JFS ಅಂಕುರು ಜುಂಜುನವಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವೆಲ್ಲರ ಇದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೆಸಿ ವಾಣಿ, ಜೆಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Jesse Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life.
JC vision to be the foremost global network of young leaders. JC mission to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive change. Thank you. Welcome address. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ JC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ JCಯಿಂದ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೂಢಿ. ನಾವು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ವು. ಆದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕೊಡೋದಂತೇಳಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ, ಸಮಂಜಸ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್ಗಳು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂತೇಳಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು 4-5ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನರಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಟ್ಟು 10 ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನರಿಯವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 9 ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. 25 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೂ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ಕೊಡುಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ NP ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It is indeed a moment of immense pride and joy for all of us at JCI Nelliyadi as we gathered here to celebrate the inauguration of our permanent project, donation of cement benches through Gandhi Maidan Nelliyadi, a dream that has now turned into reality through dedication, teamwork and vision. Today becomes even it's more special and historic as we have in our midst our honorable leader, motivator and a symbol of growth and excellence, our national president JFS Ankur Junjunwala sir. Sir, it is a great honor for me to welcome you to this occasion. Your dynamic leadership and unwavering commitment to the values of JCI has spread thousands of members across India. Your presence here to inaugurate our permanent project truly adds grace and significance to this milestone in our local organization journey. On behalf of all our past presidents, members and citizens of Nelliyadi and well-wishers of Nelliyadi, I extend a heartfelt and respectful welcome to you, sir. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು JCIಯನ್ನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸೆಟ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ
ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎನ್ ಪಿ ಅವರನ್ನು ನಾರಾಯಣ್ ಬಲ್ಯರವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ವೈ ಅವರು ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರೀಜಿಯನ್ ಎಫ್ ಇದರ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ JFF ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು LAVಗೆ. ನಮ್ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಲಾಂ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರ ಅಬ್ರಂ ವರ್ಗೀಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನೀಶ್ ಫಾದರ್ ಅವರು, ನೋಮಿಸ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಫಾದರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಲಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸುಹಾಸ್ ಮರಿಕೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಐತಾಲ್ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಡಬದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಶ್ವತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಘಟಕಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಟೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ZVT
ಆಫೀಸರ್. ಬಹಳ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JCI ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಗುಮುಗದ ಸದಾ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ JFP, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು, JFP ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ JFS ಅಂಕುರ್ ಜುಂಜುನವಾಲಾ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ JC ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಟೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ JC ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗೊಗಾಟೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿ JC, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. JCI ನೆಲ್ಯಾಡಿಗೆ ಬರುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆಯದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಜನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಊರಿನವನು, ನಿಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಒಂದು ಖುಷಿ ಆ ಭಾವನೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, JCI ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೋಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಅವರು ಹಾಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗತ್ತು ಅಂತಹದ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಅವರ ಗತ್ತು, ಗಮ್ಮತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಹೌದು, ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎನಿಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಈ ಒಂದು ಅವರ ಟೂರ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಸಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಂತರ ಮಳೆ ಬಂತು, ಆದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆ ಡೋರ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು JCI ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಘಟಕಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಘಟಕಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿನ JCI ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ತಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಾಗುರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಂತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಾನೇನೋ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಭಾವನೆ, ಅದು JCI ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಉಚ್ಚ ಭಾವನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ 2025 ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಂತ JCI ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು JCI ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕರೆಸಿದಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. JCI ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಋಣವನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಸುಮಾರು 1,20,000
ಸಾವಿರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು 15 ದಿನ, 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು JC ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು JC ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, JC ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದಂತಹ JC ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Now introduction of our national president, Abram Varghese sir. I request our national president to sit and accept our felicitation. Respected President, Dr. Sudhakar, NP, Senator JFS Ankur Junjwala, ZP Abhilash, ZVP Santosh Shetty, Store Coordinator Kashinath, Zone Officers, Visiting Law, President members, members of the Nelliyadi chapter, media persons, and all the local people gathered here. How can I introduce JFS Ankur here? I thought when I heard his name, I thought he is from Bombay or Gujarat or Rajasthan area. But he is from the land of the Scotland of the East, Meghalaya. A beautiful, picturesque land of India. That too from Shillong. That too, the Pine City, Shillong Pine City is your local organization here. So he comes from a far away place to visit our remote area here. From a beautiful area to our remote area. So thank you very much for coming here. It is my proud privilege here. His growth in the JC is wonderful. Within 11 years he became the national president. Occupying the joint secretary of the LOM, we call it LOM because I was the president 40 years back. So it is a LOM chapter, these words will come there. Now it is very low now. Why I said he joined the organization, I explain this because it will be a motivation for the JCC here. 2015, he became the joint secretary of the LOM. And 2017, he became the law president. 18, zone vice president. 21, zone president, zone 25. 22, national director for growth and development. 23, national vice president, area A. 2024, he was the executive director to NP, and he became the national president in 2025. So how wonderful growth.
I don't know how you didn't care for the family, I think. He is a national trainer. 2018 he became the zone trainer, 2024 national trainer, and conducted many multi-chapter, we call it multi-chapter ID courses, because I was the president when MD Nanjunda was the president, state president here. And somebody said it is not the national president. We had a national president visited during our Silver Jubilee. When Narayan Balya was the president. What is his name? Anthony Noronha from Goa. And before that, I think somebody from Kerala. Shainti Bhaskar. Somebody visited here. So you are the third national president visiting the Nelliyadi chapter. He was the co-pilot for Speechcraft 2022 and Lotus 2023. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ, ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು, ಲೋಟಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೈನರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. He is an MBA postgraduate, finance and operation. A very successful businessman, have his own business in the food processing industry. I think Orion Health Food Product Private Limited. He is the winner of Kamalapatra Award, a member of Meghalaya State of Commerce and Indian Chamber of Commerce. He writes articles to the magazines. He is a columnist. I make it very brief. He is a lover of nature, loves traveling and trekking, and photography is another hobby of him. He is married to JCI Senator Prerana. That is the Prerana Shakti Irbodu. Prerana. Motivation, inspiration. No, Prerana means. So with this brief introduction, I present to you our charming national president, very inspiring, a visionary who can empower others to grow in leadership and transformation. A good orator, I came to know that, who can ignite the minds of the younger generation. There is a quote from here, your smile is your logo. Your personality is your business card. And the way you make others feel is your trademark. It is synonymous to you, Ankur. This is a day, a very electrifying day for us, for the Nelliyadi chapter. Your visit to this village chapter give more enthusiasm and a roadmap of success to our chapter. Thank you, ZP. Thank you, ZVP, for giving an opportunity to bring our very charming national president to our area, and especially the institution. We welcome you once again for the institution also. All the tour coordinator is our friend, and our 43rd president. You have all the appreciation from bringing a national president to Nelliyadi and giving, because he is my student. Most of them are my students only. Giving a big project here. Thank you. I think this is enough for you. Thank you very much. Thank you for giving the opportunity. Thank you.
Now felicitation to National President. I request all the past No? Okay, am I audible? Yes, without the mic, or mic is there? It's working now, okay. Wonderful. All right. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. That's perfect. Thank you. Thank you. So the chairman of this meeting, the LO president, Dr. Sudhakar Shetty, I'm told he is the first allied LO president of 2025 for Zone 15. So congratulations to you on that. The zone president, my very dear friend from the NGB, JC Abhilash. The assigned zone vice president, JC Santosh. My visit director, who since yesterday has been running around and is troubled to take care of me, JC Kashinath. The lady JC coordinator, JC Praveen. The LO secretary, JC Navya. In the audience, the founder secretary of the St. George Education Institute, JC Ibrahim Varghese ji, thank you so much for the wonderful, beautiful introduction. All the past presidents of this beautiful chapter, ZVP Suhas, zone officers, and my dear JCI members, a very good evening to all of you. I am truly pleased to be here. At this, as Varghese ji said, he called it a village chapter. He called it a village chapter. Well, if this is a village chapter, then I hope and wish that there are many more village chapters all across the country, because that is the kind of love that I felt while coming here, and that is the kind of passion I could see in the eyes, and that I could feel in your words and the words of the president, when we were inaugurating the benches and otherwise. So if this is a village chapter, if this is a small chapter, then we hope that there are many more such chapters all across the country. Then I think it would be a beautiful JCI organization that we will have. Having said that, I am really happy to be here also because while I have been away from home for most of this year, I stay in Shillong, like you said, yes. But since April, I have shifted my base to Guwahati. I have not gone to Shillong since April. Tomorrow, in fact, is the first time in 4 months that I'll be going back to Shillong.
Yes, but coming here and looking at this weather with this rain and the cool wind, I already feel like home. Because this is how Shillong is and you are feeling it right here. So thank you for giving me that opportunity as well. I am really loving it. It is truly a pleasure to be here. I am also told that there were only 3 national presidents, who were lucky enough to come here, and I am one of them. So I am really lucky, and for making that luck work in my favor. Thank you so much, ZP, for planning the itinerary in such a way. Thank you, dear JCs, for organizing this and for being here to meet me at Nelyadi. Right? I have been, like the zone president was also saying, I have been receiving your WhatsApp messages, and I have expressed my love on those messages also. I'm sure you would have seen it, but thank you so much for the warm welcome that you extended to me throughout the day. Since morning I have been receiving these messages, and I have been excited to be here and to meet all of you. So thank you so much for your warm wishes and warm welcome that you have extended to me. Now, having said that, I think first of all I must compliment you for the wonderful benchmark that you have set on those parks. Yes, I think you have truly done what you had set out to do, installed those benchmarks at the park, and beautifully so. It's not just, you know, any chair, any bench which might be any run-of-the-mill bench. It is a beautiful product that you have set. You have spent some good money and you've installed some good quality product there. And it is very important that we as JCs, whenever we are doing something, we focus on quality. Why? Because, you know, we may cut corners at some time, but it is the brand of JCI, it is the name of our organization which gets diminished in the eyes of the people if we have provided them with something which is of poor quality. So which you have not done, which is great. So I thank you so much for that, for taking care and ensuring that whenever somebody is sitting there and whenever somebody is looking at that JCI logo, they will feel happy about it. They will not crib, they will not say negative things about the organization. In fact, they will say what a good bench they have installed, and they will thank us for doing it. So thank you so much, and congratulations on a wonderful permanent project that you have undertaken this year. I hope you continue to do many such projects going forward. Yes, this is just the beginning. I hope you continue to do many such projects in the going forward. You continue to make us all proud of your work, and you continue to make JCI proud because of the quality of work that you do. Now, this is a 42 years old LO, right? And I can see some founder members, some old members also sitting here. It tells me that JCI has touched your lives in some manner. Yes? It has impacted your lives in some manner. It has maybe changed you for the better in some manner. Has it changed our lives? Yes or no? Yes? Everybody has been touched by this organization. Everybody who's sitting here, everybody has been touched by this organization in a positive manner. Am I correct? Am I correct? Yes? This is an organization which, you know, there are many people who say it. I have met many people who say it, from the biggest of biggest leaders to the smallest of members, who say it, I am what I am because of JCI. Can some of you associate with this feeling? Can some of you also feel, do some of you also feel the same way? Do you? You do? I am what I am because of JCI. That is the kind of gift that this organization gives us. Yes? Yes? And when this organization has given us so much, and which I believe it has, because otherwise, you know, such senior people would not be sitting here with me. When this organization has given us so much, then it is correct, I guess, on the part of the organization to ask for something back. Yes? To ask for something back. That, oh fine, you have taken so much from JCI. JCI is like an ocean from which you can, you know, take as much as you want, and you have taken so much. It is time to maybe give back something as well. And it is okay for the organization to ask something also. Is it okay?
Yes or no? Yes. Now what is it that this organization hopes from its members? You know, the organization wants you to grow. The organization wants you to become better individuals. The organization wants you to become empowered so that you can change the world. Yes, the organization wants you to be a better individual so that you will make a better society, a better world. You will create a better country for all of us. That is everything that the organization wants for all of you. But what is it that the organization wants for itself? What is it that the organization expects you to give back? And if I may, it is something which is very, very simple and which I believe, everybody will agree and accept it. Yes, what is it is, the organization expects you that whenever you meet people, whenever you speak with people, you do so, you also speak to them about JCI, and you do so with a lot of pride. The organization expects that you flaunt your association with JCI in the public. When you are among non-JCs, you should flaunt your association with JCI. I'll give you an example of what I am trying to say. Let us assume we go out there and we buy a beautiful, we buy a beautiful handbag. Females do, right? Buy handbags. They buy a very good, beautiful branded handbag which costs them a lot of money. What will they do when they buy such a handbag? Wherever they go, they will carry it, and they will carry it in such a manner that people will see. Yes or no? They will carry it in such a manner that people will see. People should see that I am carrying such a big, beautiful, expensive handbag, and people should ask me about it, and people should compliment me about it. Yes or no? That is the general attitude of human beings, and I'm not just talking about handbags, it could be anything. If I purchase a watch which is worth several lakh rupees, I will make sure my sleeves are always rolled up so that my watch is always visible. Yes or no? Because I've spent so much money on it, I want to flaunt it, I want to show off with it, I want to tell the people, see, I have such an expensive watch, I want people to compliment me for it, I want people to ask me about it, I want people to talk about it. Oh, what a wonderful watch, where did you buy it? How much did you buy it for? Oh, is it, show me how your watch is like. That is how people behave, yes or no? Yes or no? They flaunt what? What is it that people flaunt? People flaunt those things of which they are proud. I am proud of my watch, so I show it. I show off with my watch. Yes or no? Yes or no? I am proud of that handbag, so I show off that handbag. Does it make sense? Does it make sense? Yes? The organization expects each one of you to, number one, be proud of the organization, and proud of the organization not just within the hall, not just when you are meeting JCI members, not just when you are in JCI circles and when you have to give a speech and you will say, oh, I am very proud of JCI. The organization expects you to be proud of this organization at all times, every time, anywhere you are. The organization expects you to be proud of this organization. And what do you do when you are proud of something? You show off. Yes or no? The organization expects you to flaunt your association with JCI with pride. Show the world that you are a JCI member. Do it with pride. Talk to them about JCI. Let them ask questions about JCI, and don't be hesitant about it at any time. Don't be, oh, again he'll start to talk to me about JCI. No, don't be, there is no reason to, but sometimes psychologically people, are hesitant, I don't know why, to talk about our organizations, to bring it out in the open, to flaunt that association that yes, I am a JCI member. And that is something that this organization expects. Is it something that we can do? I'm asking all of you, is it something that we can do? Yes or no? Are you sure? How are you going to do it? How are you going to do it? If it is something that you can do, how are you going to do it? How are you going to show off your association with JCI?
How are you going to show off your association with JCI? Somebody said something. You should be a model for JCI, okay. Okay. But how are you going to show off? How are you going to show off and do so with pride? I'll tell you something. For example, this is my mobile. This is the same mobile which I carry everywhere I go, not just to JCI functions. If I'm going to a wedding, if I'm going to a religious program, wherever I go. And this has a wonderful JCI logo behind it. Yes, and I show off. See, I am associated with JCI. I'm not ashamed of it. See, there is JCI right there. No matter what am I wearing, no matter which blazer I am wearing, which coat I am wearing, what kurta I am wearing, what shirt I am wearing, invariably everywhere there will be these two pins. I never go out without these two pins. The India pin on top and the JCI pin at the bottom. To the extent that, you know, sometimes people tell me, yaar shaadi mein bhi JCI ki pin laga kar aa gaya. I get these comments so many times, and yet I flaunt it with pride. My car has JCI stickers on both sides, the front and the back. My office has a big JCI board outside. So everywhere I go, people recognize me, अरे ये तो JCI वाला है. इससे और कुछ बात करके फायदा नहीं है, ये तो JCI वाला है. And I am not ashamed of it. I am not ashamed of it. Why? Because JCI has changed my life. 11 years ago I joined JCI, 2015, right? If you met with Ankur Jhunjhunwala of 11 years ago, and if you are meeting me today, you will think these are two different people, they are not the same people. That much change JCI brought into my lives. I hope JCI has changed your lives too, and if it has, then it is important for you to flaunt it. Can we do that? Yes. Can we do that? Yes? Now, why does the organization want you to flaunt this association? There must be a purpose. Why does the organization want you to show off that you are associated with JCI? Why? Why does this organization want you to show off with JCI? Can somebody tell me? Anybody? Anybody wants to take a wild guess? On the days also. Why not? Yeah. Why do we want PR? He's saying PR. We want to promote our organization. We want to make our organization popular. Why do we want to do it? Bring new mindsets. To bring New people into our organization. to bring new people into the organization. He says we should flaunt our association with JCI with pride, so that we are able to promote our organization, create PR for the organization, and we want to create PR for the organization so that we can bring new member into the organization. My question is, why do we want to bring new member in this organization? We always talk about members. There may be a lot of pressure on you, membership. Why do we talk about it? Why do we want to bring new members into the organization? To strengthen the association. Okay, I will take that answer. What else? You want to say something, Dr. Varghese? For the growth of the organization. Okay, some more answers. Why do you think we want members into JCI? To train the youth for a better India. Can we give a big round of applause for him? See, what is the objective of JCI? We have been associated with JCI for 42 years, right? What is the objective? What is the purpose? What is the reason for an organization like JCI to exist? Individual development? Is that what you said? Individual development? JCI, the slogan of this organization, do you know what it is? It is be better. Have you seen these words together? Be better. That is the slogan of JCI. Be better. What JCI hopes to do, the reason why JCI exists in this world is to create better individuals, to create better leaders, to create people who can then change the world. Yes, that is the purpose of JCI. There is no other reason for JCI to exist in this universe except to create better individuals and leaders who can change the world. Yes or no?
Yes? So if we want to create better individuals, what do we need? If I want to create better individuals, what do I need? No, that is how I will do it. That is how I will do it. But if I want to create better individuals, where do I start with? What is the starting point? Think of JCI like a factory. I used this example yesterday also somewhere. Think of JCI like a factory. What are we doing? Creating better individuals. What is the finished goods of this factory? Finished goods, the output of this factory is better individuals. Yes or no? Yes, the output of this factory is better individuals. What is the raw material of this factory? Humans, you said. Yes, youth, people, members, that is the raw material of this organization. We don't want members for the growth of this organization. We don't want members for the subscription that you sent. We want members because that is the only reason why this organization exists in this world. We take members, we make them into better individuals. We take members, we make them into better individuals. If there are no members, what will we do? What will we do? Why are we there? Only if members are there can we create better individuals. Yes or no? Yes. So when we talk about membership, that is why we talk about it. And for us to get members, what do we want you to do? What we expect you to do is flaunt your association with JCI with pride. So that people talk about it, people ask you about it, you talk to people about it, and it attracts more and more youth into the organization. The pressure on you for membership is always going to be there. Why? Because that is the only reason why this organization exists in this world. To take people and make them better individuals. But while that pressure is going to be there, I want to clarify something very, very candidly here. We will always talk about members. We are not pressuring you to send membership fees. We are pressuring you to add members. Is that difference clear in your mind? The difference between sending membership fees and adding members. The pressure on you is always to add members, but many a times people handle that pressure by sending membership fees. There is a big difference. When you are sending just the membership fees, you know, oh, there is so much pressure on my head, add members, add members, add members. Who is going to go out there and talk to people and add members? Forget it. I'm not going to do it. I'm not going to talk to people and add members. What I'm going to do is, here, take 10,000 rupees, add 3 membership. Send 3 membership fees. Membership fees without any members. We don't want that. We don't want that. We don't want a single fake subscription that should go from any chapter in the country. We don't want a single fake subscription that should go. But every subscription that goes to JCI India should be backed by a real member on the ground. Because members is what we need for this organization, this factory to run. Does it make sense? Yes? We need real members for this factory to run. We don't want a single subscription that is not backed by a real member on the ground. At the same time, we don't want that there should be members on the ground for which subscription has not been paid. That is also cheating. Because JCI is giving us something, so JCI wants that everything should be transparent. We don't want a single fake subscription. We don't want a single member who is there as a member but not declared in JCI. That is also fake. That is also unethical. That is so non-JCI, and we don't want that. Right? So my request to all of you is, you are doing fantastic work here at Nelyadi. You are setting benchmarks. You are doing wonderfully well. You have a great weather that has welcomed me. You have a great sense of hospitality and great sense of love, which I have felt. You love this organization. I can see that. Please, please, please flaunt your association, your relationship with a lot of pride. Go and talk to people out there. Go and talk to people and tell them that, you know, I am a JCI member and I am so proud of it,
and JCI has changed my life, and if you associate with JCI, maybe it can change your life as well. Go there and say it out with pride. That is what the organization expects. The organization expects that every subscription that comes to it should be backed by a real member on the ground. The organization also expects that every member on the ground should be declared to JCI India, because if it is not done, it is plain simple cheating, it is unethical, and we don't expect our JCI members to be unethical. The organization expects that a strong local organization like JCI Nelyadi, which is 42 years old, the strength of this organization will be visible. We will know that you are doing good work and that you are inspiring others to do good work. We will know when after 42 years you are not just 32 members, because that is what your strength is what I am told. And while I am really proud of the good work that you are doing, I am really shocked and I am really let down by the fact that we have failed to inspire the people of Nelyadi to join this organization. We have failed to grow our strength. We have failed to serve the purposes of JCI, which is to take individuals and create better individuals. Because after 42 years, we are just 32 members. So that is something which I am expecting all of you to proactively work towards and change. Can we do that? Yes. Can we do that? I want to hear it from not the days, but I want to hear it from the audience, the members of JCI Nelyadi. Can we do that? Yes or no? Are we sure? Yes? See, as a national president, my expectations, my wishes are very, very small. That song is there, right? Dil hai chota sa, choti si asha. So my wishes are very, very small. I don't want, big things from you. I just want you to be proud of JCI. I just want you to show off with JCI. And I just want you to talk to people about JCI. I just want you to bring people into the folds of this organization. I want you to grow so that the purposes of JCI will be served. Can we do that? Yes? Will we do that? Can we do that? I know yes. But will we do that? That is the real question. Will we do that? Will we do that? I am only hearing the president say it. The president he will definitely work towards it. But what about the members? Will we do that? When is your golden jubilee? 8 years. Oh my God. Oh my God. I did it in 1 year, 800 members. If I waited for 8 members, for 8 years, for I don't know how many, 18 members, then for 800 years, my grandchildren would have been achieving it. Yes, it's very simple. It's very simple. You just have to make the effort. See, paying money is the easy part. Oh, there is a lot of pressure. ZVP is calling. Membership. Let's take out money and pay it, and he will stop calling. It's the easy part. We don't want that. We want you to take that effort. Go out there, talk to people. There is no reason why if you talk to people, they will not come. But the fact of the matter is, we don't talk to people. We say we are proud of JCI, but we do it only when we are inside this room. Once we go out, that badge comes out, and we forget all about this organization. So we need to start flaunting this organization like that expensive watch. And if we do that, it can happen not in 8 years, it can happen in 8 days. That is all it takes. That is all it takes. You have to believe in yourself. And I hope that you will commit to doing this. I hope that the next time a lucky national president comes here, the 4th lucky national president, when he comes here, he will see a hall which is full right up to the end with JC members of JCI Nelyadi. Yes? I hope that lucky national president comes soon. He doesn't take 8 years to come here. That will be sad. I hope he comes soon. And please make him feel lucky.
Please really make him feel lucky. That is my request to all of you. Him or her, we never know, yes? But please make them feel lucky. That is my request to all of you. Thank you so much for having me. It was wonderful being here. I loved all of you. I loved the love that you showered upon me. I loved your hospitality. I love the things that you are doing. We can do more. Let us do more. All right? Thank you so much, everybody. Jai JCs, Jai Hind. Thank you so much for NP sir for your wonderful work. NP sir to hand over the documental letters to our Panchayat President. Salam Bilal. Take care of our property. No, now it's your property. And take care. Yeah. We will not bring it to you. Vote of thanks by our secretary. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು JCI ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಾಹನ ಜಾಥಾ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಹರಿಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ JCIಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸದ ಈ ಸಮಯ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ JFS ಅಂಕುರ್ ಜುಂಜಿನ್ವಾಲಾ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, on behalf of JCI Nelliyadi, I extend our heartfelt thanks to our Honorable National President JFS Ankur Junjunwala sir for gracing this occasional and inaugurating our sustainable project. Thank you, sir. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರವನ್ನು ನಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಗುಮೊಗದ ಸರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ JCN ಸೆನೆಟರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ BS ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್, ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ನಗುವಿನಿಂದಿರುವಂತಹ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ JFM ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ JCIನ ಮಹಿಳಾ JCI ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರವೀಣಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕದಿಂದ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ JCIನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಹಾಗೆ ನೇಸರ, ಹಾಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ JC ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಹಾಗೆ JCಯೇತರ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ JCIಯ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.